Yeah. Today we are going to evaluate the clinical examination of eighth cranial nerve. And you know the eighth cranial nerve refers to what? Eighth cranial nerve which is vestibulocochlear nerve. So as the name suggests, it has two components, isn't it? Vestibular and cochlear. So vestibular component, you know, which is concerned with what type of function? Vestibular. Vestibular means balance, that is related to balance.
And another other component is known as the cochlea. Cochlea, you know, cochlea is a semicircular canal, yeah, which consists of thousands of millions of inner and outer hair cells, and you know the movement of the hair cells that actually elicit the electrical response, and that electrical response by means of vibration of the tuning fork, that will create the movement of the what, of the hair cells inner. Actually, you know that the hair cells are present over the tectorial membrane into the inner ear. So that hair cells, hair cells means very fine cells, hair-like cells located above the epithelium, above the auditory epithelium, right? So these are called hair cells, and hair cells, with the movement of hair cells, either they will stimulate or they will inhibit. That is, either they will depolarize or they will hyperpolarize. Depolarize, you know that by means of stimulation. Depolarization means, depolarizing current means stimulating current, means whenever something is something gets stimulated, depolarizing. And opposite is the inhibition, hyperpolarization, means negative, hyperpolarization, passive. So this dipol, হ্যাঁ বলো কোনটা লাস্টে, এটা ডেভনেস, একটা হচ্ছে সেন্সরি নিউরাল sensory means you know that the sensory neural means which actually you know that the eighth cranial nerve is purely a sensory cranial nerve, isn't it? Purely sensory. And origin where it is originated? Vestibulocochlear, vestibular nuclei. Which part of the brain? In between pons medulla, midbrain, pons medulla, lying in between pons and medulla. So midbrain. And you know that these actually afferent fibers incoming from the hair cells, then axons, ganglion cells, then axon, after axon the nerve, cranial nerve, where they make ganglia at the midbrain, pons medulla. From there they enter where into the cerebellum. You know that cerebellum is concerned with what type of functions? Balance and equilibrium, balance, as well as you know that the coordination also, muscle movements that makes coordinated. Without cerebellum, no coordination will be there. That means abnormal movement. Coordination is very much essential, isn't it? So while walking or any purposeful movement, while doing any purposeful movement, this should be done. Coordination should be there. Otherwise, and you know, for coordination, both group of muscles are there, synergistic and antagonistic, both types, means gravity, anti-gravity, both type of muscles, means একটা কি বলে flexor and extensor. So these things. So coordination is very important. Now, the tests towards the clinical evaluation of eight cranial nerves, the most important test is the tuning fork test. With the help of tuning fork, we can evaluate the functions like whether individual is able to listen, is able to hear or not. So and you know that the hearing loss means lesion to this nerve, vestibulocochlear nerve, that results in hearing loss. Hearing loss can be what type of hearing loss? Can be conductive hearing loss, can be the actual neural, sensory neural. Conductive hearing loss, nothing with the neuron, nothing with the cranial nerve. That's why it's called conductive. Conductive means when there is blockage into the external auditory meatus, in between external to internal. If there is something, say for waxing, wax, presence of waxing, presence of tumor or any object that gives conductive deafness. So that is, as because of conduction, you know that the frequency that is transmitted in form of, you know, that the
ওই যে wave transmission, how it forms the wave pattern. What is this called? By movement of air molecules. What is this called? One is rarefaction আর একটা কি বলে? হ্যাঁ হ্যাঁ, rarefaction and diffraction means concentration and rarefaction. So alternate means that gives a compression. ঠিক বলেছে, compression, ওইটাই বলতে হচ্ছে, right, exactly, compression and rarefaction. So by giving compression and rarefaction, you know that the energy waves, electromagnetic waves that moves towards the air. Whenever you put the tuning fork in front of the key, in front of the external ear, external meters, external auditory meters, that gives the sound in which form? In electromagnetic wave. That waves, what next wave, what next it does, what does it do next? That causes the movement of the tympanum. You know that the cochlea is actually that lying in between the tectorial membrane in support of three ossicles brain, kiki malleus, incus, stapes. So the movement of this, that causes the movement of the bones. As a result, movement is further attached to the epithelium or auditory epithelium. Tectorial membrane epithelium means over which lying all hair cells. So the movement of the hair cells, and as a result what happens? Movement of hair cells, that causes what? Conduction of electrical impulse, right? That is known as action potential, but in এটার নামটা কি হচ্ছে? Cochlear microphonic potential, same as that of synaptic potential. It is called cochlear microphonic potential, CMP. So you know that these are very local potential, graded potential, local potential, not unlike action potential. But the thing is that if it reaches the threshold, it will convert it into a action potential ultimately. And you know, once it reaches the action potential, so conduction, there will be propagation of the nerve impulse. Through which route? Through 8th cranial nerve, and ultimately reach to where? Auditory cortex. And you know that auditory cortex where it lies? Auditory cortex, which area? Temporal lobe, and Brodmann area is area 41. Primary auditory cortex is area 41, and 42 is the secondary auditory cortex, and another association auditory cortex, that is area 22. So area 41, area 42 and 22. These are the areas. Vernix area, near to the vernix area. Vernix area is area 21. So near to vernix, that means area 22, area 41 and 42. Primary auditory cortex is area 41 and secondary is 42. So these are the area which will be required for perception of. Actually, what perception? Because whatever frequency that will be converted means, what is this? এটাকে কি বলে? What is this phenomena known as electrical into electric transduction? So that transduction mechanism that causes what? That will be changed into an electromagnetic. Further, it will be changed into a mechanical, and after reaching into the brain, this will be again decoded. As such, the original sound will be decoded, because perception, that will exactly decode whatever sensation going to the brain, that will be decoded. Decoded. Decode means exactly what sound you will, physical sounds, that will be decoded into the neural sound, perceptual sound, right? So these things, this is the way by which the sound wave moves from external auditory meters to the inner of the temporal cortex, right? Next, coming to the taste.
Now, what are the some applied part you should know related with eighth cranial nerve? Number one is the vertigo. Vertigo, are you vertigo, nystagmus? Nystagmus, you know, involuntary jerky movement of the eyeball, horizontal movement, jerky movement of the eyeball, that is called nystagmus. And nystagmus ওই যে পড়িয়েছেন স্যারও পড়িয়েছেন ওই যে আগে তোমাদের প্র্যাকটিক্যালে থার্ড ফোর্থ সিক্স কি as a result of what nystagmus এই যে involuntary as a result of কি হ্যাঁ nystagmus fifth or seven না আগের দিনটা বলছি না কোনটার সঙ্গে ইজ কনসার্ন nystagmus কার সঙ্গে রিলেটেড ওই যে গেজ অফ মুভমেন্ট অপটিক নয় থার্ড ফোর্থ সিক্স accommodation reflex so is these things আচ্ছা তো একটা হচ্ছে nystagmus means the ওই যে conjugate movement of the eyeball, coordination, the reflexive movement that is disturbed, that will be abnormal. Number one, nystagmus can happen. Our most prominent thing is the vertigo. Vertigo, জানুন, do you know the term vertigo? Vertigo is what type of sensation? Irritational sensation. Vertigo, sensation of feeling of what type of sensation? Rotational sensation. Without any rotation, whenever you feel that you are moving around, right? So that type of sensation is called vertigo. Vertigo, you know, that is vertigo. So abnormal. So for following lesion of the eighth cranial nerve, mainly which part? Vestibular. Vestibular part. Vestibular is concerned with what? What type of equilibrium and balance. So what lesions of this part, vestibular, mainly the vestibular component, what will be the result? Result will be the sensation of sensation of ওই যে uneasy, একটা uneasy sensation or irritational sensation, instability without any rotation. So you should feel that feeling of rotational sensation, that is called vertigo. And clinically in ENT now we will learn in details vertigo, everything you will learn, but this type of complications that arise following lesion of the eighth cranial nerve. Another is the deafness. Deafness means which is related to cochlear part, vestibulocochlear. So cochlear part results with the lesion of what? Which part? Cochlear part. Cochlear part that can be either at the level of the hair cells or at the level of the nerve, actual nerve, sensory nerve, cranial nerve, anywhere in the cranial nerve, in the pathway of the cranial nerve, means auditory pathway, anywhere in the auditory pathway or at the beginning of the auditory pathway. Beginning, you know, that starts with what? The receptors. Oh yes, hair cells, these are actually the receptors. Hair cells to receptors, naki? So, receptors. So it can be at the level of the receptor or elsewhere in the path of the auditory nerve pathway. ঠিক আছে? So this is what that results in lesion, causes what? The deafness. So deafness can be sensory neural, that is sensory neural deafness. মানে neural, when neuron involved, cranial nerve involved, that is known as sensory neural. Another one is the conductive deafness, means something which is related to obstruction. Nothing with neural okay, nerve is okay, but the passage of transmission, that interrupted. মানে ওই যে what is the vibration that is interrupted, that is called what? Sensory conductive
deafness. So two type হেয়ার সেলগুলো ড্যামেজ হেয়ার সেলস ওগুলো কন্ডাক্টিভ নয়, ওটা সেন্সারি, হ্যাঁ সেন্সারি নিউরাল। আর কন্ডাক্টিভ ডেফনেস মানে হচ্ছে তোমার মিডল ইয়ার টু ইনার ইয়ার মানে এনি অক্লুশন আর কি, ওটা কি বলে অবস্ট্রাকশন এটা, ঠিক আছে। So these are type of, another thing is the tinnitus means ki irritational sensation into the ear whenever an individual feels an irritational abnormal sensation, মনে হয় যেন একটা কিরকম আওয়াজ, সনসন আওয়াজ, কানে একটা কন্টিনিউয়াস আওয়াজ, ইভেন উইথ মানে লো থ্রেশহোল্ড স্টিমিউলাস, এটা কানে একটা কন্টিনিউয়াস আওয়াজ, নো ড্যাম্পিং। কান তো আমাদের নর্মালি দ্য মাসলস, ইয়ার মানে অডিটরি মাসলস অ্যাকচুয়ালি দিস ড্যাম্পেন্স দ্য কি দ্য হাই ইন্টেন্সিটি সাউন্ড অ্যাকচুয়ালি। তো এটা তো থাকবে না যখন whenever this will be purely absent, means cannot dampen the functions, so tinnitus. Even in low threshold stimulus that will elicit an abnormal কি বলবো abnormal sound, কানে হয় না শোঁ আওয়াজ, ওটাকে বলে tinnitus। টাস যদি যোগ করে দাও, if this মানে টাস, হ্যাঁ, that means inflammatory conditions, tinnitus, আরো আছে তো অনেক কিছু, বলো দু একটা নাম বলো। হ্যাঁ না টাস দিয়ে, হ্যাঁ বলো, ওই যে একটা এর সঙ্গে মানে টাসটা ওই একটা অ্যাব্রিভিয়েশন জুড়ে দিলেই হয়ে যায় ইনফ্লেমেটরি কন্ডিশন। হ্যাঁ 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 আইটিস এটাও একটা ইনফ্লেমেটরি, কেরাটাইটিস, হ্যাঁ, তারপরে আর কি বলো দু একটা, আমি ভুলে যাচ্ছি যে ইনফ্লেমেটরি, গ্যাস্ট্রাইটিস, এগুলো সব আইটিস, টাস, ঠিক আছে। এনিথিং now so vertigo, tinnitus and conductive deafness, these are very common following damage of the vestibulocochlear nerve. Next ekdom go to the test. Now I am moving to the test. What should be the test? First one is the একজন আসবে তো এখানটায় বসবে তো, ফার্স্ট একজন যে কোনো এটা নিয়ে নাও তো, একটা হচ্ছে হুইসপার টেস্ট, whisper or watch test. What do you mean by whisper watch? Means yes, very sound ki minute sound or very low threshold sounds, means ওটাকে কি বলে, এতে আস্তে আস্তে কথা বলাকে কি বলে, হ্যাঁ whisper. So sound should not be loud more, right? Not loud sound, it should be a whisper sound. You should utter any three word or either a combination of word or this thing, say 1A2 or 2E3, like that, whatever you should utter from মানে utter, stand behind the subject, এখান থেকে বলবে, আস্তে আস্তে বলবে, ঠিক আছে। and the subject will say yes, whether he is able to listen or not, yes or not. আমি যেমন বলছি, হ্যাঁ 1 2 3 পেলে শুনতে, and একটা one ear should be blocked with একটা আঙুল দিয়ে এটা ব্লক করো, হ্যাঁ so ব্লক করে দাও উইথ এটা, and this ear, হ্যাঁ 1 2 3 able to, huh? Yes, so same thing will be done this 1 2 3 able to, yes. So this way, that means he is not deaf, subject is not deaf, so at least he can, so distance should be minimum distance, that is 2 feet, means 60 centimeter. So you should stand behind the subject
60 centimeter away from the patient or subject, seated patient or subject. 60 centimeter means centimeter 2 feet, approx 2 feet distance. And same thing, this can be done with the help of a watch, and you know that watch always that gives a sound, tick 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 sound. So from far you should bring the watch towards near to the ear. So he should say that at what distance he is unable to listen and what distance he is able to listen, right? This thing. So এটা কোনো টেস্টের মধ্যে not so important watch and whisper, just to know about what? Just to know about whether the subject is deaf or not. Subject deaf or not. Next, the important test is the tuning fork test. Tuning fork, এটাকে কি বলে? What is this called? Tuning fork. Now see, do you know that tuning fork has a certain frequency? Each tuning fork has a certain frequencies. So which frequencies should be used? What frequency? 256 and above. 256 and above. 256 and 512. 256, 512. You know there are octaves. Octaves means starting from 8, তারপরে 16, 32, 64, 128, 256, 512 and 1024. 1024. So these 8 is called octaves. And you know these are very low frequency sound. So this low frequency sound, until unless this is summated, won't be able to generate accent potential. এই জন্য এটাকে বলে কি বলবো, এগুলোকে octaves, sound octaves. এটা হবে all or null. This will follow all or null when this low frequency sound will get summated. You know that the local graded potential or local potential, synaptic potential, these the properties. What are the properties? They can summate. They are unlike accent potential, not accent potential. Accent potential, you know, that follows all or null law. But synaptic potential and this octave, this local potential, they do not follow the all or null law. But these can be summated. One advantage is there, this can be summated. Once summated, this will automatically this will attain the accent potential. So once accent potential achieved, means easily can propagate along the nerve fiber. This is the basis, physiological basis of the transduction of nerve impulse, auditory. So now what should be used? What frequency? Tuning for what frequency? 256 and above. These two only should be used. 256 or 512. This. You can do with this. With two types of tuning fork, 256. Now tuning fork tests are of two types. So the test, tuning fork test means using tuning fork, there are separate tests for differentiation of what? Actually this is done for differentiation what type of deafness present. And already in the beginning I told there will be two types of deafness. What are these? A conductive deafness, another one is neural deafness. So what to do? You have to isolate, you have to differentiate what type of deafness is present. To do that, in practical there are two methods. Third method is there. So Weber and two method means Rennes and Weber. So in Rennes test what to do I will tell, and in Weber test what to do I will tell. This is the thing that you can distinguish conductive deafness from sensory deafness. So এটার জন্য কি করতে হবে? What to do? So you should take any hard object, either these, yes, this should be done. So hard object. And second thing is, do you know the parts of this? This is base of the A, this is body, and this one is the fronts. Both sides, এটা fronts.
Actually, which one vibrates? These prongs. These actually vibrates. And don't touch. This should not be interfered because vibration should not be interfered. So that how to hold a tuning fork. This is the way that you should hold a tuning fork. And where to put the tuning fork? Base of the tuning fork, that should be placed over which part? In case of Rinne stage, this should be put over the mastoid bone. এটা মানে back to you see to the ear, এই যে behind the ear, এই যে এই পোরশনটা দেখো, the elevated portion, this is known as what? Mastoid process. So this should be placed over the mastoid process, and subject will be instructed. So you should instruct the subject. So as long as he can hear the sound, and the moment sound is gone, sound is dissipated, he should raise his hand. Either just no sound, no language, only just should give an indication of this, stop. So immediately, quickly after that, this should be quickly brought to the in front of the ear, just take them close to the ear, 1 centimeter, 2 centimeter close to the ear. And now see, not like this, this should be parallel to this, this parallel to the ear. So, and subject automatically, you know that vibration, there will be a time it will dissipate, it will be over, right? So he should indicate over. So now, as a rule, you know that there are 2 types of conduction. One is bone conduction, another one is air conduction. Bone means what? Solid. Bone conduction, that is solid conduction over any solid material. Ar ekta air conduction means conduction over air, within air by compression and rarefaction. So that now you tell which one is better. As a rule, which one is better? Air conduction is always better than bone conduction. So AC should be more than BC. AC means air conduction. AC means air conduction. Always should be, as a rule, normal. AC should be greater than the bone conduction, right? So that means normal. But what happens in conductive deafness? Says something, and you can do it. You can do it with the help of a cotton plug. You can put any cotton plug into any of the ear, and then you can test it. ये तो normal है, you know that subject normal है, इसका तो कोई conductive deafness है ही नहीं है. लेकिन experimentally, if you want to prove, so you have to something you have to put in ear, right? So cotton plug or something that you have to put into the ear. Then you can say that. And in case of conductive deafness, what happens? Actually, the AC, normal AC is greater than BC. But in case of conductive deafness, BC will be greater than AC. What does it mean? BC means bone conduction. So when you bring it into the ear, you won't hear any sound. You won't listen any sound. That means bone contact, it is almost over into the bone, right? Initial bone. So the moment you bring it into the near to the ear, you won't listen any. That means something, okay, yes, something damage with the conduction. Something abnormal with the conduction. Conduction होच्छे ना, air conduction ये नहीं जा रहा है, जो air conduction through a, that is not getting done. That means what? That means bone conduction here greater than air conduction. That means what? Conductive deafness, something within the air, conductive deafness. So by this you can, by Rinne's test, you can differentiate
whether conductive dampness or and in normal what happens in normal air, what happens? Normal air conduction is greater than bone conduction. That will be the normal air. And in sensory neural, what happens? Sensory neural, in both cases you can find what? Find the sound either diminished or sound no absent. Loss of hearing in sensory neurons. Both cases. This is Rinne's test. And another is the Weber test. So by doing other Weber test, what is Weber test? Weber test means same thing. So but the position will be different. Instead of placing the base of the tuning fork into the mastoid process, over mastoid process, it should be taken into the either at the vertex of the head or forehead, midline of the forehead. এখানে এদের দেখো midline either this should be taken into the midline of the forehead or vertex of the vertex or vertex of the forehead, right? So this thing, what happens if subject says with both ears, if he hears, subject hears the sound equally on both ear, that means normal, both ear normal. But if sound is lateralized to a, say for example, either left ear or right ear, whatever, if sound is, if he hears, if he complains that he is hearing sound in one ear more and other less, then what will happen? Then what will be the condition known as? That means sound has been lateralized to the diseased ear. Sound, in case of Weber test, sound will be lateralized. Lateralized means key. What does it mean? Sound is lateralized, shifted. Sound is shifted to the particular ear, has been lateralized to the diseased ear. That means diseased ear. If there is any conductive dampness, sound will be high. Sound will be more at the diseased ear in Weber test, and other will be normal, right? And if sound is heard equally on both, say you are putting the base of the, so always you put the base either in the midline of the forehead or the vertex, that means it is equidistant from both ear, right? So if sound heard equally on both sounds, that means both ears are normal, both the ears normal. If sound is lateralized either of the ear, either left or right of one ear, any one of the ear, then sound is called, then what does it indicate? It indicates the diseased ear. That means sound will be lateralized, means sound will be heard more to the diseased ear, right? In conductive dampness, that means conductive dampness. And in neural dampness, what will happen? Sound will be heard more in normal ear. Which one is normal? Sound will be heard in normal ear. In which condition? In neural, sensory neural condition. So this is the thing. And another one is the Skwaback test. So Skwaback test means it's a mixing of both tests. What? Rinne's and there. But thing is that the examiner should compare his dampness with the capacity of the examiner's, examiner's hearing. This should be compared in between the examiner and it's nothing. Eta amra kori na actually, not to be done, but it's a comparative test. It's a combination test of both. কি বলবো? Rinne's and Weber. Rinne's and Weber. এটা purpose কি? What should be the purpose? Just to compare the range of, compare with the normal. Examiner should be Skwaback test. Skwaback. দেখো দেওয়া আছে বইয়ে Skwaback. SCHAWABACH.
SCHA WA BACH স্কোয়ার ব্যাক টেস্ট। দেখো আরেকটা আছে টেস্ট স্কোয়ার ব্যাক আছে, স্কোয়ার ব্যাক টেস্ট ওখানে কি বলা হয়েছে, হোয়াট হ্যাজ বিন, হ্যাঁ হ্যাঁ, তো দ্যাট মিনস this is nothing but a comparative test in between examiner and এটা গেল এ। আর physical test, you know, there are for examining the vestibular component, there is one test that is known as Berani's chair test. Berani's chair test. Another one is the Romberg test. Romberg test you people know. Romberg test, Berani's caloric test. ওইটাই চেয়ার, একটা ব্যারানিজ চেয়ার আছে, ওখানে বসানো হয় and subject will be rotated at a rotation per minute. There will be a certain limit of rotation. ওই যে নাগরদোলায় যেমন ঘোরো আর কি, ওই রকম। হ্যাঁ হ্যাঁ, ব্যালেন্সিং এর জন্য এখানে কি হয়, এই যে দেখো ডিউরিং রোটেশন হোয়াট হ্যাপেন্স, এই যে হেড এটা, এই যে হেডটা, হেডে কি আছে, হেডে সেমিসার্কুলার ক্যানেল, আর ওই এটা কি নাম, কগলিয়া এন্ড সেমিসার্কুলার ক্যানেল ফর ব্যালেন্স। আরেকটা কি আছে, ওই আরেকটা ওটা কি বলে, ইউস্টেশিয়ান টিউবের মধ্যে থাকে, হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটার নামটা কি, স্যাকিউল, ইউট্রিকেল স্যাকিউলস, আর এগুলো ওটার নামটা কি বলে একটা, ওটা কি সেলস বলে, otolith organ, right? হ্যাঁ, otolith organ. So otolith organ, আর otolith organ is meant for only balance. ওইটা vestibular part, that is purely a vestibular part, means body balance or equilibrium. Otolith একটা, another one is what, another one is the cochlear part, that is attached to the auditory, purely auditory, hearing, right? এই দুটো। সো এই অটোলিথ অর্গান, এটা কি হয়, সো দেয়ার উইল বি এ মানে অল্টারনেট মুভমেন্ট, এই যে একটা রোটেশনাল মুভমেন্ট দ্যাট উইল কজ দ্য, এই যে ভিতরে দেয়ার আর ফ্লুইড প্রেজেন্ট ইনসাইড দ্য সেমিসার্কুলার ক্যানেল, ফ্লুইড প্রেজেন্ট। সো during right side movement and one's left side movement, so there will be alternate what, there will be an alternate movement of hair cells, একবার right movement towards right, একবার movement towards left. Once this will be depolarized and alternate, there will be hyperpolarized. So in that way there will be a rotational movement, right? So this is called Berani's chair test, and in Berani's chair test, if vestibulocochlear nerve damage, then there will be no sensation of what, no sensation of vomiting. Otherwise normal individual, there will be a tendency to vomit. I don't know whether you are experienced with riding in ওই যে নাগরদোলা, ওটা কি বলে, একই যেখানেই মুভমেন্ট হয়, in which direction, ওই একই মুভমেন্ট, মিনস দ্য মুভমেন্ট অফ দ্য হেড, আর হেডের ভিতরে আছে কি ইউস্টেশিয়ান টিউব as well as the কি ওই অটোলিথ অর্গান। Actually this gives the balance, you know, see that otolith organ means vestibular part that actually responsible, because these send fibers to the cerebellum, and from where sensation comes, from muscle spindle, from part of the body, এই যে proprioceptors, and you know the tract, so এই যে spinocerebellar, আর একটা dorsal and ventral spinocerebellar that goes to cerebellum, ঠিক আছে। সো দিস অ্যাকচুয়ালি এটা গেল, আর কি Berani's chair test হয়ে গেল, and Romberg test, these are actually the physical test should be used to evaluate what, whether balance has been affected or not. এখানে কি হবে, নর্মাল ইন with Berani's chair test, নর্মাল সাবজেক্ট, হোয়াট উইল হ্যাপেন, নর্মাল সাবজেক্ট কি হয়, অনেকক্ষণ ধরে যদি ঘোরানো হয়, ভমিটিং টেন্ডেন্সি, হ্যাঁ, nausea, vomiting, this will be common for normal, but those who are diseased, means damage to vestibulocochlear, they won't
feel any vomiting, nausea, they won't feel. Means reverse. They won't feel any nausea. And do you know how this is a caloric, or is a Veronese caloric test is done? Do you know how this is done? Veronese chair. এটা হচ্ছে for testing Veronese chair test. Now you should apply what? You should inject what? Hot water and cold water. Or either hot water and cold water. Hot water means above 7 degree of core temperature, তার মানে 44 degree temperature, and below 7 degree, তার মানে 30 and 44. So to inject into the ear, একদম কানে করা হবে, ইনজেক্ট করা হবে, কানে ইনজেক্ট করা হয়, and তারপরে ঘোরানো হয়। ওর পরে after injecting in ear, then it will be rotated. না, আলাদা আলাদা, hot and cold. So that is called Veronese caloric test. Caloric means, you know, hot and cold. Hot and cold means giving hot sensation, hot sensation, depolarization, cold hot sensation, hyperpolarization. ওই জন্য alternate hot and cold means either depolarization or hyperpolarization. So this is Veronese chair test. আর একটা হলো, এটা গেল কন্ডাকটিভ ডেফনেস। আর রমবার্গ সাইন তো বললাম। রমবার্গ সাইন কি? এই রমবার্গ সাইন সেন্সরি অ্যাটাক্সিয়া, অলরেডি ইউ পিপল হ্যাভ ডান দিস। হোয়াট? হ্যাঁ, তো ওয়ান ইজ উইথ আইজ ক্লোজড একবার। সো both the joints, subject will be asked to bring both the joints together with eyes closed once. If person sways or falls, actual fall or side sway, then means sensory ataxia. Which is involved? Which one is getting involved? That dorsal column pathway, proprioceptive input from dorsal column, which is joint sensation, dorsal column sensory, that is called sensory ataxia. Another one is the cerebellar ataxia, with eyes closed but with eyes open. Person with eyes open, not able to correct the standing posture, means what? Cerebellar ataxia. So one is sensory ataxia, another one is cerebellar ataxia. Why? Because you know, I will teach tomorrow. Cerebellum. So cerebellum is cerebellar ataxia. Two types of ataxia, which is called, so Romberg sign positive কোনটা? Which one is Romberg sign positive? Sensory ataxia. If person sways with eyes closed, then it will be sensory ataxia. Or cerebellar ataxia, Romberg sign negative. তাহলে Romberg sign positive, sensory ataxia. What does it mean? It's a differential test to know about whether sensory tract has been involved or motor tract has been involved. ঠিক আছে? Sensory versus cerebellar ataxia. এটা গেল। আর কি আছে? Veronese chair test হয়ে গেল, Rennes and আরেকটা কি বললাম, Weber test হয়ে গেল। বাস। Now see the method how to do it. So you should choose the which one I told, that either 256 or 512. Now see, এই যে এইভাবে করা হবে এটা। How to do this test? Now you see. So take any hard objects and it will be strike over onto the hard objects first, but don't touch this. এখানেও টাচ হবে না, এখানেও হবে না। So you know that when to raise your hand. না अभी हो गया, ठीक है। আরেকবার করছি। Raise your hand when it goes. Similarly, এটা হলো না, একটাতে করলে ওইটার পরে যখন অফ হবে, they no longer hear, when they no longer hear any sound এখান থেকে। So quickly shift করো, this should be shifted very quickly into the
নিয়ার টু দ্য ইয়ার, মানে এয়ার কন্ডাকশন তো অনেকক্ষণ ধরে হয় না, তো ওটা পরে করবে। আগে হচ্ছে বোন কন্ডাকশন। হোয়াট ডাজ ইট মিনস এয়ার কন্ডাকশন ইজ বেটার দেন বোন কন্ডাকশন, মিনস নর্মাল। হ্যাঁ আচ্ছা, হ্যাঁ इसके बाद আর এইটার জন্য এটা অফ করবে, ঠিক আছে এটা, বাট নট ইন ওয়েভার, এটাতে করতে হবে একটা এটা। এবার আমি ওইটা করব না, এই সাইডটা করো, অলরেডি দিস সাইড হ্যাজ বিন ডান। ঠিক gone gone बचे गॉन, साउंड गॉन, तो बोलो हाथ रेज कर, ठीक है। तो दिस शुड बी कंपेयर्ड, दैट मीन्स नॉर्मल, नॉर्मल এটা হচ্ছে নরমাল। ইন নরমাল ইয়ার দিস ইজ হোয়াট টেস্ট, দিস ইজ রিনিশ টেস্ট on both. This should be tested on both the ear. First on place it over the mastoid process. When no longer you can hear the sound, so quickly bring it near to the ear, auditory meters 1 centimeter away from this, and put it parallel to the auditory meters. So the moment he cannot listen any sound, he no longer he can hear any sound, so he should indicate with finger, no, sound gone, right? These things. So this eye, this ear and this ear alternatively. This is Rini's step. So how to differentiate? Bolo, now tell. How to differentiate? But if he says, if he complains that this, immediately bring it to this. If he says no sound, that means bone conduction is greater than air conduction. That means what type of deafness? Conductive deafness. Otherwise what? Otherwise AC greater than bone conduction means normal, no deafness, normal, right? So these things. And with the help of with the Weber test, what to do? In Weber test, where to place? Either vertex or in the forehead, middle of the midline of the forehead. And if he listens equally on both, then it will be normal, both the ear normal. And if he complains that he is listening one side greater and another side is less, then it will be said that what? To the affected side, sound has got lateralized towards the diseased ear. That means in which condition that can occur? That occur conductive deafness. But in normal ear, what happens? Say this is one conduction, but in normal condition for Weber test, what happens? So in normal condition, normal ear should be, sound will be lateralized to the normal ear. Normal ear sound will be lateralized. That means what? Sensory. এই যে যখনই প্রথম করলে বোধ দ্য ইয়ার নর্মাল না অ্যাবনর্মাল বুঝে গেলে, এরপরে এখান থেকেই পাবে যে এইটাই বেশি শুনছি, এটাই কম শুনছি। এরপরে ওটাকে তুমি টেস্ট করে কিভাবে, ওই যে কি করবে, এখানে কানে একটা কিছু দাও, ওইদিকে একটা কিছু করে নাও, এইখানে একটা কিছু বা এই দিকের কানে একটা কিছু দাও, সেকেন্ড একটা প্লাগ করো, প্লাগিং করো, দেখবে যে সাইডে প্লাগ আছে ওই সাইডটাই বেশি শুনছে। প্লাগিং এফেক্টেড ইয়ার কন্ডাক্টিভ, প্লাগিং হচ্ছে কন্ডাক্টিভ ডেফনেস। সো হি উইল কমপ্লেন দ্যাট হি ইজ হিয়ারিং ম্যাক্সিমাম উইথ ডিজিজড ইয়ার। এটাকে বলে কন্ডাক্টিভ ডেফনেস। দিস ইজ কল্ড কন্ডাক্টিভ ডেফনেস। এটা হচ্ছে সাইন অফ কন্ডাক্টিভ ডেফনেস। সাউন্ড ইজ ল্যাটারালাইজড টু দ্য ডিজিজ ইয়ার। Why? As because of mask effect, masking of sound. এই কানে এনভায়রনমেন্টাল সাউন্ড আছে,
এনভায়রনমেন্টাল নয়েজ মাস্কিং, এখানে আমি একটা দিয়ে দিয়েছি, হোয়াট উই হ্যাভ পুট এ প্লাগ, that means masking means no external noise is coming, no external noise, that is called masking of sound. हमने mask कर दिया, मतलब कुछ अंदर दे दिया, so it has totally masked. So in masking condition what happened, বাইরের কোনো current, so from outside source no current is coming, no noise is coming, so as a result sound will be heard more in this. That is the so in case of conductive deafness, while performing Weber test in diseased ear, in case of conductive deafness in diseased ear, sound will be lateralized, মানে sound will be heard more towards the diseased ear, and sound will be heard more towards the, when sound will be heard more towards the normal ear, that will give a sensory neural, এটা হয়ে গেল. So these are the two types of tests that can be done and you can assess. এটাই এখানে in summary this should be written as এরকম, এই যে একটা বই থেকে পেলাম, এটা will be now, এটা হচ্ছে হিয়ারিং লস নাম্বার 1 হচ্ছে রিনিজ টেস্ট, এটা রিনিজ টেস্ট, আর একটা হচ্ছে ওয়েবার টেস্ট. রিনিজ টেস্টে কি বলছে, এটা হচ্ছে কন্ডাকশন, আর এটা হচ্ছে ল্যাটারালাইজেশন. Now say when none, see result when none, AC greater than BC, AC greater than BC, আর এটা হচ্ছে মিড লাইন, that means mid line, এটা হচ্ছে none means normal, and sensory neural, আর একটা হচ্ছে sensory neural deafness. What will happen, now AC greater than BC or normal ear lateralized, এটা হচ্ছে normal ear lateralized means sound will be more lateralized. Or conductive deafness, another one is conductive deafness when BC is bigger than AC, then এটা হবে affected ear, lateralized. Now if you understand this, you can, this will be the differential diagnosis in between the conductive and sensory neural. এবারে বুঝা গেল এখান থেকে কি নান মানে, দেখো নান মানে নরমাল, when AC greater than BC, then midline, এই যে ওয়েবার টেস্ট midline both equal মানে নরমাল, নান. নেক্সট সেন্সরি নিউরাল, ইন সেন্সরি নিউরাল মানে AC greater than BC, সেন্সরি নিউরাল. এটা তো কন্ডাকশনে যাচ্ছি না আমি, এটা তো কন্ডাকশন নয়, এটা তো নিউরাল. তো AC গ্রেটার দেন BC, এটা AC গ্রেটার দেন BC, আর নর্মাল ইয়ার হচ্ছে ল্যাটারালাইজড সেন্সরি নিউরাল. যখন নর্মাল ইয়ার তখন ল্যাটারালাইজড হবে. আর ইন কন্ডাকটিভ ডেফনেস এইখানেই আসছে, এই যে দেখো ইন কন্ডাকটিভ ডেফনেস BC গ্রেটার দেন AC, মানে এখানে আর তুমি পাবেই না, এখানেই এন্ড, বুঝতে পারছো তো, এখানেই এন্ড, তুমি এখানে পাচ্ছ না,
রিনিস টেস্টে তো পেয়ে যাচ্ছ যে এটা এখানেও পাবে, এটা অ্যাজ এ রুল নর্মাল, তাই তো? কিন্তু যখন কন্ডাকটিভ ডেফনেস তখন তো এখানে পাচ্ছ না, এই পর্যন্ত পাচ্ছ, এখানে পাচ্ছ না। তাহলে কি হবে, ইন ওয়েবার টেস্টে, ওটাই হচ্ছে ওয়েবার টেস্টে এফেক্টেড ইয়ার হচ্ছে। আর কেন হচ্ছে এফেক্টেড ইয়ার? এফেক্টেড ইয়ার মানে যে ইয়ারটায় কনজেশন আছে, যে ইয়ারটায় অক্লুশন আছে, বুঝতে পারছো তো? সেখানে কি হবে, একটা মাস্কিং এফেক্ট আছে, একটা মাস্কিং এফেক্ট আছে, মানে এনভায়রনমেন্টাল সাউন্ড নয়েজ নেই, তাহলে তোমার সাউন্ডটা তো অটোমেটিক্যালি উইল বি ল্যাটারালাইজড হাই। As because of masking effect, sound always will be the lateralized, মানে sound always will be heard maximum in the diseased ear, এটাই কারণ। তখনই ওটা হচ্ছে, যখন তোমার কানে কিছু আছে, অক্লুশন আছে, তখনই তো সাউন্ডটা বেড়ে যাচ্ছে। কারণটা কি, বাইরের নেই, তুমি তো এই যে কন্ডাকশন করছো, এটা তো কন্ডাকটিভ না, তাহলে তো তোমার কন্ডাকশন টেস্ট করছো, বনে রেখে তবেই তো করছো, এখানে তো কোনো নিউরাল টেস্ট হচ্ছে না এটা। ও আরেকটা আছে, অ্যানাদার ওয়ান ইজ দ্য অডিওমেট্রি। এই যে একটা অডিওমেট্রি, ইএনটিতে গেলে দেখবে একটা লাইক ইসিজি, ইইজি, একটা ইলেকট্রনিক ডিভাইস দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ অডিওমেট্রি। অডিওমেট্রি লিখিনি, লিখিনি আছে কই? এই যে অডিওমেট্রি, অডিওমেট্রিতে কি করবে না, লেফট এন্ড রাইট ইয়ার আলাদা আলাদা ভাবে সেপারেটলি ইউ ক্যান টেস্ট ফর লেফট ইয়ার এন্ড রাইট ইয়ার ইউজিং হোয়াট এন্ড হোয়াট, ইউজিং দ্য পিচ। পিচ মানে জানো ফ্রিকোয়েন্সি, আর ইন্টেন্সিটি। ইন্টেন্সিটি মানে হচ্ছে ডেসিবেল বলি না, ইন্টেন্সিটি একটা হচ্ছে, ইন্টেন্সিটি মানে হাউ ইন্টেন্সিভলি, হাউ স্ট্রংলি, এটা কত, হাইটটা কত, একটা হাইট আর একটা ফ্রিকোয়েন্সি, হাউ ফ্রিকুয়েন্টলি অ্যান্ড হাউ ইন্টেন্সিভলি, রাইট? ইন্টেন্সিভলিটা হচ্ছে স্ট্রেংথ, মানে হচ্ছে পাওয়ার, সেটা হচ্ছে ডেসিবেল, ওটাকে বলে ডেসিবেল, তাই তো? আর ইন্টেন্সিটি বলে ডেসিবেল, আর একটা হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্সি, মানে কত ফ্রিকোয়েন্সি। সো ইট ক্যান বি ট্রেসড ইন হুইচ ফর্ম, লাইক দিস। এটা হচ্ছে একটা এরকম এতে অডিওগ্রাম, অডিওগ্রামে একটা কি পাবে, সে ফর এক্সাম্পল এরকম একটা সার্টেন ফ্রিকোয়েন্সিতে, এটা তো ধরো 500, এটা ধরো 1000, এটা 2000, লাইক দ্যাট। এরপরে এখানে একটা একটা করে রেকর্ড করো, এটা ডেসিবেল, এটা ডেসিবেল, এটা একটা সাপোজ লেফট আই, এরকম একটা রাইট আই পাবে, রাইট আই অল্টারনেট ইয়ার, রাইট আই এখানে কি পাবে, এটার উপরে একটু পেলে হয়তো, রাইট আই ইজ বিগার দেন লেফট, এটা এই যে ফ্রিকোয়েন্সি, এটাকে বলে অডিওমেট্রি। অডিওমেট্রি ইএনটিতে ওরা ইউজ করে, মানে এইরকম। এটা তো একটা ম্যানুয়াল টেস্ট না, এটার অ্যাকুরেসি, ডু ইউ থিঙ্ক মানে অ্যাকুরেসি ইজ না, এটা একটা জাস্ট ইউ ক্যান গেট অ্যান আইডিয়া, অ্যাপ্রক্স আইডিয়া অফ হোয়াট, অ্যাপ্রক্স আইডিয়া অ্যাবাউট এনি কি বলে, কন্ডাকটিভ ডেফনেস অর sensory neural deafness. Just you can isolate that much only, but for exact accurate audible range, frequency as well as the intensity, to evaluate that you need the audiogram. এই হলো ব্যাপার। আর এটা করা যাবে, কই করো তো দেখি, মানে 2 মিনিটের ব্যাপার এটা টেস্ট, ওই রিনি আর ওয়েভারটা করো, বাস, আর কিছু করতে হবে না।